understand that you led last, I guess it was yesterday, that the moment of silence or movement. I want to turn that over to you again. Would you like to start off? No, not today. Thank you. But that was a moment not today. of silence. Okay. Okay. Well, Wendy had told me about that. I go, oh my goodness, of course, Natalia might be ready to do that. Well, I'm just wondering, because I always love that we have, when Vera is with us, because she's so fabulous with movement. Vera, can you start us off with a movement today? Because we know that's really important for children too, to help settle their nervous system. Елейн запрошує Віру провести для нас коротку руханку, оскільки ми знову сьогодні говоримо про дітей, а рух для дітей – це дуже важливо, тому, Віра, слово тобі. Окей, thank you, дякую, вітаю вас всіх. І зазвичай я трошки нагадую всім, що можете рухатись в будь-якому напрямку, чи як вам зручно, як вам завгодно. І я просто надаю поради, але вам не потрібно робити те, що я говорю, можна щось інше зовсім робити. Якщо хочете, можете вимкнути свої навіть камери і просто помічати відчуття у власному тілі, коли ви рухаєтесь. So just a little bit reminder that please feel free to move anywhere you'd like to move. Everything I'm suggesting, it's only just a suggestion, so just choose for yourself what movement you'd like to do. If you'd like to turn your cameras off, also feel free to do that. And also just the purpose of this exercise is to simply noticing the sensations in the body as you're moving. Okay, so теж я вас запрошую, просто як зазвичай ми завжди починаємо можливо руханку, просто подивитися навколо і подивитися, чи помітити якісь кольори, можливо. Maybe noticing some colors around, just looking around, moving your gaze at this point. Просто, можливо, рухати очима. Помітити якісь кольори, якісь об'єкти. Можливо, зі сторони в сторону, одне вушко до одного плеча почати рухати, потім до іншого. Можете зовсім по-іншому рухати голову, як вам хочеться. І знову ж таки помічати різні відчуття. Я, наприклад, помічаю трошки тут так розтяжечку в шиї. I'm noticing a little bit of a stretch here in my neck. Помічати, можливо, обличчя, м'язи обличчя. Maybe noticing the muscles in your face. Можливо, оберти по колу, робити такі головою по колу. Maybe turning your head in circles, if that's comfortable. Як завгодно, як вам зручно, чи повільно, чи швидко. You may do it slower or faster, however you'd like. Можливо, захочете призупинитися в одній стороні, просто помітити відчуття. Можливо, якісь відчуття, можливо, ніякі. Maybe you want to pause on one side or another and simply notice the sensations. Maybe some sensations, maybe none. Everybody's different. Okay. І знову ж таки покрутити трошки головою. Можливо, подивитися в одну сторону знову. Maybe look at one side again. І в другу сторону. І знову помічати, можливо, різні відчуття в шиї тут. And again, just noticing the sensations. І, можливо, тепер додаємо трошки більші кола, такі цілі тілом. Ми рухали лише шиєю, головою, а тепер цілим тілом. So maybe now you'd like to add a little bit bigger circles with your whole body, if you'd like. Можливо, в одну сторону, можливо, в іншу. І просто, знову ж таки, помічати, як вам зручно, що приємно. І продовжувати рухатись так, як вам приємно. Можливо, з однієї сторони в іншу, цілим тілом рухатись. Again, just noticing what's pleasant, maybe doing the movement that's pleasant, maybe making circles with your full body or just side to side. Тепер, як ми зі сторони в сторону рухаємось, можливо, додавати рухи руками. І maybe adding some movement with your arms, if that's comfortable. І якщо вам зручно подобається, можливо, навіть зупинитися і в одній стороні відчути таку розтяжечку в стороні тут, як ніби як радуга через, як веселка через будинок. Maybe you decide to pause on one side and just maybe noticing or not a stretch. I feel a stretch here in my body. I call this a rainbow over the village.
A rainbow over the village. I like that, Natalia, Vera. It's really great. Веселка через село. І, можливо, тепер, можливо, 2 руки простягаємо до самого верху, простягаємо і розкриваємо. І, можливо, так вам зручно рухатись, якщо хочете щось інше робити, теж можете. І декілька таких рухів руками в самий верх і розкриваємо. І знову ж таки помічаємо різноманітні відчуття в тілі. And if it's comfortable, you may move with both arms, or maybe you can continue doing other movement too, and just simply noticing sensations in the body. Maybe one more time. Можливо, ще один разочок. Можливо, простягнемось і тут трошки призупинимось. Maybe pausing at the top here, maybe looking at the top. Може подивитися вверх. І опускаємось в самий низ вперед, опускаємось в самий низ вперед. Давайте потремо трошки долоні, якщо хочете, розігріємо долоні. Можливо, навіть, якщо хочете, так ніжно ручки помасажувати. Maybe just a gentle massage of the hands and just noticing the sensations. І знову ж таки просто помічати відчуття. Okay? І трошки так постукаємо одну ручку. Оживаємо, bringing aliveness, little bit tapping. І в другу ручку так само. Okay. І давайте закінчимо в кінці просто звуками деякими. Just a little bit of sensations and sound. So just a few clips like this. And just noticing as your fingers snap. And maybe listening to the sound too. Makes me want to sing, Vera. Da 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 da. Da 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 da. І відчувати просто пальчики і звуки. Якщо хочете, можете співати. If you want, you can sing. Okay, and just shake it off. Okay, that's it. Thank you, Vera. Such a nice way to start. Also, I noticed that another new member of our team joined, Dr. Bev Buckles, also from Loma Linda, a colleague with Dr. Kimberly Freeman. So welcome, Bev. All right. So now our team told us that after yesterday's meeting, that they wanted to start out with some of the different kinds of things they do with children in classrooms that have to do with the community resiliency model skills. So we're going to do that first. And then second, we'll answer one of the questions about the young man who has had obsessive compulsive thoughts. So we're going to do both of those today. Okay, thank you, because that's really important Yes. to talk about that too today. Yes, we will talk about that. Окей, Елейн вітає ще одну колегу, Бев Баклс, яка приєдналася ще до нашого ефіру. Пані Бев теж має досвід роботи з дітьми, теж буде сьогодні відповідати на наші запитання. І Елейн каже, що зараз ми, колеги, точніше її колеги, трошки поговорять про способи роботи з дітьми, зокрема в класних середовищах школи, і також обов'язково дадуть відповіді на наше запитання, яке ми підготували, отримали раніше. Там запитання юнака з компульсивним розладом. Ми б теж дуже хотіли на це важливе запитання отримати сьогодні відповідь. So I'm going to ask Catherine to go first and show us your vase and tell us what you do when you start your day in school with the children. Other than often resourcing with the students at the beginning of class, sometimes I'll just have them write on a piece of paper. One good thing, no matter how small, what happened to them that morning. And throw it together in the vase. And so that happy. Okay, Catherine, but you will have to pause so that I can translate. Okay. Thank you. Так, Кетрін каже, що вона з нами розповість трошки, як працює з дітьми у своєму класі, і каже, що іноді проводить з ними практику ресурсності, перш ніж вони починають ранкові заняття, а іноді could you show us the vase again? А іноді, thank you, а іноді от таку вона має вазу з карточками, куди діти з самого ранку вкидають маленькі аркушики, на яких пишуть одну добру справу, яку вони вже встигли зробити за цей ранок, навіть якщо це щось дуже незначне. And is there anything, Catherine, after they're in the vase that you do with the one good?
Yeah, absolutely. I started as a whim, and what I noticed when I was an English teacher and didn't teach, just the crim skills, is that the students would gravitate towards where the vase was and take them out and just start reading them. And it was a way they learned to self-regulate without me even inviting them to do that. And that seems to happen consistently every year. So yeah, every new term we build a new one. So we're just starting a new one. But yeah, they are interested in what makes others happy. And then we kind of think of that as a shared resource, and we talk about that as well, resourcing with each other. Oh, did we lose Natalia? Natalia, yes. So Vera, do you want to translate what? Yes. Так, і як вже, як сказала наша пані Катрін, те, що вона просто використовує цю вазу, і дітки пишуть туди записочки, вкладають, і вони використовують ті записочки, які вони написали, як ресурси, і таким чином можуть всі ділитися власними ресурсами з іншими. Okay, great, thank you, Catherine. That's a wonderful exercise. Anything else you want to say about that? Just want it as a reminder, emphasizing no matter how small. So sometimes they have trouble coming up with one good thing, and so we say, well, you're here now, you're safe, like something must have gone well, and so we brainstorm together too. So I think that's helpful. І коли вони записують там різні записочки, вони там пишуть, наприклад, що є хорошого, чи за що вони вдячні, і це не має бути щось величезне, щось, можливо, маленьке, навіть сам факт того, що вони тут присутні з іншими, і таким чином теж може бути ресурсом. Thank you, Catherine. So Susan, do you want to share yours? Good morning, everyone. It's lovely to be with you. Доброго ранку всім. Так чудово бути з вами тут. I use this exercise whether I'm in person or on Zoom. So it can be used if you're with your students or if you're online. Я використовую цю вправу, коли з учнями або в класі, в присутності, або навіть по Zoom. I call it a scavenger hunt, and I will scavenge for different things at different times. Sometimes something that they enjoy looking at, something they enjoy touching. Maybe it could be even if they don't have anything near them, it could be the fabric of a shirt. І я називаю таку вправу, як то полювання за Наталі, ви тут немає, як полювання, як ніби мисливство шукаємо щось таке. І інколи ми, як ніби, я запрошую учнів шукати різноманітні ресурси і відчуття, навіть якщо це фабрика, матерія вашого одягу. So I'd love to invite all of you here to find something near you and pick it up. I've got my coffee. Запрошую, якщо у вас щось є, якийсь, можливо, об'єкт, і візьміть цей об'єкт в руки зараз. Наприклад, це в неї чашечка з кавою, в мене заколка. And just begin to notice what sensations that you experience when you touch it. So maybe it's heavy. І починайте просто помічати, які ви відчуваєте різноманітні відчуття. Можливо, відчуваєте, що це важкий цей об'єкт, наприклад. Or how would you describe yours, Vera? Smooth, можливо, гладенький якийсь об'єкт. Yes. Notice if there's a part you particularly enjoy touching. І помітьте, чи є якась частинка, яку найбільш приємно торкатися зараз. This is very smooth on my cup, and I'm noticing I'm smiling. І тут, наприклад, в неї в чашечці таке гладеньке і приємне, вона посміхається. So if you discover that I also enjoy the weight, beginning to notice what happens on the inside of your body as you touch this item. І як ви, можливо, помічаєте різноманітні текстурні відчуття і помічаєте, що ви відчуваєте в себе всередині. And if the sensations are pleasant, just keep noticing them. І якщо відчуття приємні, то продовжуйте з ними бути.
And with the children, I would get them to describe their object. So you could call on one to tell you a little bit about what they're touching. І з дітками можете навіть призвати їх, щоб вони описали різноманітні відчуття, чи описали текстуру, можливо, їхнього об'єкту. Or they can type it in the chat if you're online and not able to have them in a group. І якщо, наприклад, це там в онлайні чи в Zoom, то вони можуть написати в чаті, написати навіть, описати об'єкти і як вони відчувають. So I would just love to invite, if anybody here has found an object and something that they enjoy touching, if they would like to tell us a little bit about their object. І я запрошую вас, якщо хтось хоче, можете нам сказати про свій об'єкт. Would you like it to be in chat or unmute? Unmute. I'm very interested in either Natalia's or Svetlana's lovely mugs, if they want to. І якщо хтось хоче навіть в голосі, можете включити свій звук зараз і описати свій об'єкт. Світлана, так? Затишний, гладенький, посміхається, водичка, п'ю, здоров'я. It's cozy, it's smooth, it has a smile on it, it has water in it, I drink it, and it's associated with health. Thank you. So children will very much engage, and it gets them into their body in a pleasant way, or at least a neutral way. And that's what we're really looking for, is being able to help them come into sensations that are more pleasant or neutral. І дітки, коли вони задіяні, вони теж почнуть описувати відчуття, і ми хочемо, насправді, щоб викликати позитивні, приємні відчуття, і щоб вони були з тими приємними або принаймні нейтральними відчуттями, і щоб вони могли їх в себе усвідомити в тілі. Thank you. Thank you so much. I think what we might want to do right now, I want to make sure we have enough time to answer the question that came up, that maybe we can segue to that. And if there's time at the end, we might want to end with another idea, if that's all right with the team. Okay. І зараз тоді ми перейдемо до відповідання питання, яке було поставлене раніше. І тоді, якщо є ще час, ми деякі інші вправи запропонуємо. Can I also just quickly read? It was a response from Olga to Susan's activity. Ольга у чаті написала: у мене книга, гладенька обкладинка, біла бумага, приємно гортати. And she says, I have a book, it's a smooth cover and white paper, and it's pleasant to be flipping pages. Great, thank you. Thank you, Vera, thank you. The first thing we should do is probably read the question. Do you have the question, Vera? Do you want me to read it out loud for you? Let's read it out loud if that's okay, and I'll translate. Okay, let me just pull it up. Oh, where did it go? Віро, ми переходимо до того запитання. Does Anna have it? I have it if you want me to read it in English. Yeah, could you go ahead and read it, because I just, for some reason, I just lost my, lost it. So the question in English is re-traumatization of a teenager, a boy age 17. 6 years ago, he left Makivka, the Donetsk region. Amid current events, he has developed obsessive thoughts, OCD. He takes drugs and has support from a psychotherapist. Віро, мабуть, його потрібно українською, так? Так, дякую. Мені зачитати. Ретравматизація підлітка. Хлопець 17 років, виїхав 6 років по тому із Макіївки. На фоні подій з'явилися нав'язливі думки ОКР, медикаментозна підтримка є, а також є допомога психолога. Однак ОКР не відступає. ОКР – це обсесивно-компульсивний розлад. So did she just read the question, Vera? Yes. Okay, so let me just start out with it. When our team is going to give some ideas about what happens when a child has experienced trauma, and when obsessive compulsive thoughts or behaviors begin. We're going to give some ideas about that. But we also want to say it's very important that he already has a relationship with a psychotherapist, and this is in no way wanting to interfere with that relationship and her
plan of care for him. Окей. І, значить, ми з нашою командою зараз, по-перше, обговоримо те, як травма впливає на дітей, і як ця дитина зараз перебуває в стані травми, і таким чином має такі нав'язливі та імпульсивні думки. Але також ми поговоримо про те, що оскільки ця дитина має стосунки зі своїм терапевтом, ми хочемо просто переконати, що ці стосунки надалі будуть підтримуватися, що ні в якому разі ми не кажемо, щоб вони не продовжували цих стосунків. So just before I turn this over to Dr. Freeman, I just want to emphasize that it is really important for all of us to know that when children experience trauma and they actually may get a diagnosis of what we call post-traumatic stress disorder, that many children also do develop what's called obsessive compulsive disorder. They sometimes go hand in hand. And so the kinds of interventions we're going to talk about right now are how the community resiliency model looks at helping children who may have developed the obsessive thoughts and behaviors. І перед тим, як я дам слово пані Фрімен, ми хочемо просто сказати про те, що діти, які пережили травматичні події і в яких, можливо, розвинувся посттравматичний стресовий розлад, також є така тенденція у них, на жаль, також в них, можливо, тенденція на те, щоб розвивалися такі нав'язливі думки. І таким чином ми будемо використовувати деякі наші вправи зі моделі стійкості спільнот, які можуть допомогти людині чи дитині впоратися з такими нав'язливими думками. Віро, якщо можна, я хотіла уточнити, що Макіївка – це місце, де 8 років по тому також були бойові дії. Тобто дитина двічі була в ситуації, коли проходили військові дії. And Anya would like to just clarify that Makiyivka is a town where 8 years ago they also experienced war and military activities. So now this child is reliving the war once again. Right. And that's an important point that Anna brings up, because he had an experience, 5 years ago, and now war again. So that can amplify his experiences, his thoughts, and the behaviors. І це дуже важлива така нотка, про яку Аня сказала, тому що ця дитина пережила ці події, і зараз все, що відбувається, знову нагадує цій дитині про ті події, і також збільшує в якійсь мірі, навіть збільшує ці такі симптоми. Yeah. And so for our listeners that haven't been with us before, I also want to just emphasize that Dr. Kimberly Freeman is a child psychologist and a social worker. And Kim, I'm going to turn this over to you now for some thoughts. І зараз докторка Кімберлі Фрімен, котра є соціальним працівником і психотерапевтом, і спеціалізація у неї, власне, по дітях. І зараз вона нам буде розказувати. You're muted, Kim. You have to unmute yourself. Thank you. First of all, I just want to give a big support to the parents of this gentleman for seeking treatment for him, and to the Ukrainian community for keeping services going under such difficult times. Спочатку я хочу виразити свою пошану до батьків, котрі продовжують піклуватися про цю дитину, і про спільноту українців, які зараз продовжують і шукають допомогу для дітей серед цієї війни. We know the impact that trauma can have on the body, but then when you have re-traumatization and you have other kind of mental health concerns too with the obsessive and compulsive behaviors, it can be very complex. І ми вже знаємо з попередніх наших зустрічей вплив, який травма має на тіло, але оскільки це вже йде перетравмування людини, і інколи це може навіть бути більш ускладнене, і більший вплив може навіть мати не лише на тіло. One of the first things that comes to mind in helping this
young man in that can be supportive with the therapy he's already doing is to incorporate some of the CREM skills along with what his therapist is already doing with him. І можливо, що в першу чергу, можливо, що може допомогти цьому молодому хлопцю, це те, щоб можливо поєднувати терапію разом з навичками спільноти, модель стійкості спільноти. So one of the things that we know about the nervous system is when you are stuck in your high zone or your low zone, you're not able to focus on what people are trying to teach you or tell you or what you're trying to learn in that moment. І що трапляється з нервовою системою, коли вона, наприклад, коли людина застрягла або в тій зоні активності чи пасивності, це те, що дуже важко навіть усвідомлювати або розуміти, коли тобі хтось говорить якісь поради або консультується, тобто дуже важко мислити. So if you're trying to use the skills and techniques that you've been taught, or you're trying to learn new skills, it can be really difficult if you're not in your resilient zone. І тому, коли ти, наприклад, намагаєшся навчитися якихось нових навичок, чи намагатися пригадати якісь колишні навички, які, можливо, вивчили, може бути дуже важко, якщо ви не знаходитесь у своїй зоні стійкості. So one of the many ways that I've used CREM when I am working in a therapeutic setting is to first work with the nervous system to get the child in their resilient zone. Дуже часто, коли я працюю зі своїми клієнтами в таких терапевтичних обставинах, в першу чергу я намагаюся використовувати навички, ці, які ми вивчаємо тут, в першу чергу, щоб просто привести їхню нервову систему в зону стійкості. And once the child is in the resilient zone, using the skills that we've talked about, like the resourcing or the grounding and for sure the tracking, once they are in the resilient zone, it opens up that door to see other possibilities and to utilize other solutions and to take in information that can be helpful for them in dealing with their OCD or some of the other trauma effects. І таким чином, коли ми використовуємо спочатку ці різноманітні навички, наприклад, зчитування, чи ресурсів, чи заземлення, і тут таким чином ми допомагаємо цій людині чи дитині відкрити двері у нові можливості і мати змогу отримувати інформацію і вивчати якісь нові навички. In my experience, it makes whatever treatment I'm trying to do with a child much more powerful because it opens that window for them to be able to take in the information. І що я вивчила зі свого досвіду, що таким чином лікування набагато стає ефективніше, і тоді дитина дійсно може засвоїти якісь нову інформацію, нові навички. So I'll pause there because I know some of my colleagues want to add some things. І я тут зараз призупинюся, можливо, інші колеги зможуть щось додати. Susan wants to go next. She has some ideas. Пані Сюзан, наступна. Yes. One of the key tenets of our model is to be able to differentiate between sensations of well-being and sensations of distress. Одна з таких ключових моментів моделі стійкості спільнот – це те, щоб відрізняти відчуття приємні та відчуття благополуччя від відчуттів стресу та неприємних. And sometimes with obsessive thoughts, they can seem to make sense. For this child, they have been through a traumatic experience. So these thoughts can feel, they're not really, really important to normalize that this experience makes sense based on the way the body stores information in an unconscious way and keeps you alert. Right? So letting this child know their body's doing something to protect them.
І таким чином, в першу чергу, важливо знову ж таки нормалізувати такі нав'язливі думки, які виявляються, можливо, в цієї дитині, і пояснити, що твоє тіло – це просто реакція твого тіла, і воно намагає себе тримати у безпеці таким чином. But sometimes in our body's desire to protect us, it amps us up to a state of alert and creates these thoughts in our brains to try to keep us alert that do not allow us to sense well-being. Але коли наше тіло потрапляє в таку зону, коли воно постійно насторожі, і таким чином дуже важко нам важко зчитати і усвідомити будь-які відчуття благополуччя чи будь-які приємні навіть відчуття. And that's why tracking that core piece of our model is so important to help this child or any child experiencing distressing thoughts that loop and loop. What is happening? Is their heart beating faster? Do they feel hot? Do they get sweaty in their armpits? І таким чином, оце саме навичок зчитування, він є дуже важливим в процесі, коли ми працюємо з такою дитиною, щоб, наприклад, вона могла чи він зчитувати власне тіло і, можливо, свідомити, чи серцебиття підвищилось, чи, можливо, є під мишками, чи, можливо, якісь в животі відчуваються відчуття, і щоб ця дитина чи людина могла усвідомити саме оці тривожний стан свого тіла. And identifying those sensations of distress can help them think, oh, maybe my brain is tuned into, I call it bad news radio. We've talked before about getting off the social media or getting off of the things that are showing these images that are distressing. So when our brains are stuck in bad news radio and we can feel it in our body, what can we do? What can we shift to that's going to turn that volume down? І таким чином, коли ми усвідомлюємо, наприклад, по власних тілесних відчуттях такий стан тривожний, і тоді, можливо, ми усвідомлюємо, що наш мозок – це як постійне радіо поганих новин. І тоді ми, коли є це усвідомлення, ми можемо змінити хід думок і, можливо, навіть зміститися у щось інше і думати про щось інше. And so when you can identify that I am in this place, my body is responding, this is when your CRIM skill of choice is so important. And so the people around them to be able to know what is a skill that is helpful, and slowly for this child to be able to say, oh, I'm feeling this. My brain is circling around these things. This makes sense. And I can change the station. I can begin to look around the room for colors. I can touch a surface and feel myself grounded, feel my hand on my desk and the weight. Sorry, I'm talking wrong. І таким чином, коли дитина будує це усвідомлення, таким чином вона може зробити вибір. Тобто вибір, якщо усвідомлює, зараз у мене є такий стан тривожності, і, значить, що мені треба зробити, щоб допомогти собі? Можливо, я можу змістити себе якось в кімнаті, перейти в якусь, робити щось інше. Можливо, я можу руками впертися в стіну. Можливо, я зараз можу побачити помітити кольори навколо себе. Тобто зробити вибір, щоб просто змістити хід думок. And so being able to shift that attention, even if you can't sense pleasant because you're still distressed, but you could find a little bit of neutral. Maybe the heart rate slows a little bit. Maybe it feels good to have your hands on a surface, and you pay all your attention to that space to see if you can slow down that sympathetic nervous system arousal. І, можливо, навіть важко знайти якісь приємні відчуття, але принаймні переміститись на якісь нейтральні. І якщо, наприклад, людина чи дитина може знайти якісь нейтральні відчуття, можливо, помічаючи, коли вони там кладуть руку на якийсь об'єкт чи в стіну впираються, і таким чином бути з тими нейтральними почуттями замість тих таких тривожних і стресових відчуттів. And I think this might be a neat time to turn it over to Stephanie, who is talking about at that moment when you begin to notice even a slight change in that
heightened nervous system, what can you do as a cognitive thinking to bring a new thought into mind? Hey, and I'm just going to, before we go over to Stephanie, but I want to say one thing about the neuroscience of what you said is so important. And the reason is because when someone has obsessive thoughts or behaviors, it's like the more that you think about it, the more that you do it, it's like you're on a train track, or you're on a pathway that keeps getting reinforced and getting stronger and stronger the more that you think about it. Я зараз, вже як пані Сюзан завершувала говорити, вона сказала, що далі ми будемо говорити про те, коли саме той момент зміщення відбувається від того стресу до більш такого позитивного чи нейтрального стану, тоді ми можемо застосовувати більш такі когнітивні підходи. Але в цей же самий час пані Елейн говорить про те, що коли людина має такі думки нав'язливі, що це як бути ніби як потяг, який їде по тій самій залізній дорозі, і просто з неї не можна ніяк з'їхати ні вліво, ні вправо виходить. So we want to start helping that child lay down a new pathway, because the more that the child starts paying attention to the sensations connected to the well-being and interrupts the looping, then he creates he creates new brain cells that are firing and wiring together and making a new pathway that becomes stronger and stronger the more you pay attention to it. І таким чином наша мета зараз саме, щоб зміщувати увагу від уваги до неприємних та стресових почуттів до більш приємних та відчуттів благополуччя, це щоб ми могли змінювати таким чином нібито залізну дорогу нашого мозку і зміцнювати нейронні зв'язки, які пов'язані з благополуччям, і змінювати ті зв'язки, які пов'язані зі стресовими відчуттями. So for every person, every young person who's as young as this young man that this story has come to us, and other people that are suffering like this, it's really important to know that there is so much hope in changing the experience by paying attention to these sensations of well-being that can become stronger and stronger the more that you nourish them and put water on them. Or I guess in your image is, you turn that bad news radio off, or at least turn it down, right? Okay. І таким чином, чому ми про це говоримо, це для того, щоб усвідомити, що надія є, і можливо дійсно переробити те, як мозок в нас працює, і таким чином, коли ми звертаємо увагу на відчуття благополуччя, ми можемо вимкнути це радіо неприємних новин і почати зцілення таким чином. Thank you, Vera. Okay, Steffi, now over to you. Can't hear you. Thanks, Elaine. Yes. So as Elaine and Susan both said, sometimes when you've experienced a trauma and you get stuck on that track or that loop, it can be very difficult in those moments when your brain has developed thoughts to protect you, to tell it that those thoughts aren't healthy or they're not helping. І вже як і Елейн про це говорила, і пані Сюзан, що коли людина переживає травматичні події, що і думки є на цій такій залізній дорозі і в одну сторону ніби йдуть, дуже важко інколи буває переконати свій власний мозок в тому, що ці думки, вони мені більше не допомагають, тому що мозок створив ці думки для того, щоб себе захистити. And so when you're able to use skills like tracking to notice when you're distressed, and you're able to shift away from those distress by using some other skill like help now or resourcing, then you can start to address those negative thoughts in some way. І таким чином, коли ми використовуємо навичку зчитування і, наприклад, потім зміщуємося можливо, використовуємо якісь інші навички, і таким чином ми можемо мати знову ж таки вибір, щоб перейти з тих відчуттів тривожних до більш нейтральних чи навіть позитивних. And so sometimes instead of trying to
change those thoughts that are there for survival. Instead, you can look at another question, which would be, what else is true? І замість того, щоб намагатися змінити ці думки і казати собі, мені, що я так не маю думати, наприклад, навпаки, просто задати собі запитання, а що ще є дійсним зараз? Що ще є правдою в цей момент для мене? And so when you can begin to focus on what else is true, even though those thoughts may still reoccur, they may still be there from time to time. When you can shift your attention to what else is true, what things are in your life that make it worthwhile, what people uplift you, who gets you through, what helps you in those situations, then you can start to develop the resources you need to interrupt that loop. І таким чином, коли ви задаєте собі запитання навіть, чи можливо цій дитині, а що ще є зараз правдою в цей момент? Можливо, якісь інші люди зараз в моєму житті, чи якісь інші обставини, які, ну, наприклад, приємніші більш. І тоді ми можемо почати змінювати хід цих таких нав'язливих думок і змінювати хід думок. So Anna has her hand up, I notice. Дякую, Елейн. У мене є запитання, а якщо є ускладнення у вигляді самоушкоджувальної поведінки, наприклад, дитина вгризає нігті, або видирає волосся, або роздирає собі шкіру. Я стикалась з такими в мирні часи і думаю, що такі прояви зараз теж досить розпоширені. Що робити в такому випадку? And the question from Anya is, so what do we do when self-harm behaviors also arise, for instance, biting nails obsessively or pulling your own hair or damaging your own skin? I've seen this in times before war, so I'm sure there are some kids struggling right now as well. Okay, thank you for that question. And Kim, do you want to address that as well as the other? Can add to it. I think they're kind of both similar, but one of the things that I wanted to say is with this kid, in this question, we don't know what his obsessions are or what his compulsions are, but what we do know is that that's a behavior and a thought that he engages in that moment. And most likely the therapist is using some form of thought stopping or behavior, not allowing the behavior to occur, because that disrupts that nervous system or that body system that's kind of reinforcing that loop. So I want to pause there. І коли ми говоримо про цю поведінку цієї дитини, ми не знаємо точно, яка це поведінка є, у нас немає деталей, але ми знаємо, що поведінка, вона пов'язана з думками, так? Тобто, і напевно, швидше всього, терапевт, який працює з цією дитиною, в першу чергу хоче припинити хід цих думок, аби ця дитина не поводила себе так, як вона поводить, через те, що в неї виникають певні думки. This is a place where CREM can be very helpful, and the timing is really important. So, for example, if a child is using maybe something the therapist has taught them about not engaging, they have a compulsion to, just for an example, to turn a light switch off and on 3 times, or to get up and sit down 3 times. If they engage in a behavior that doesn't allow them to do that, you know, they have a skill that they've been taught that prevents them from doing that, it would be really important to track immediately after that success, because that's what's going to help. Pause for a second, because that's a lot for her to translate. Okay, sorry. Sorry. І таким чином, наприклад, якщо дитина має таку поведінку, наприклад, вони хочуть вмикнути і вимкнути світло 10 разів, чи будь-яка інша така поведінка, яка може бути пов'язана з нав'язливими думками, дуже важливо, власне, зчитувати саме тоді, коли ця поведінка припиняється, і в той момент, коли вона припинилася, і, можливо, терапевт навчив цю дитину, як припинити, і зразу зчитувати власне тіло.
And when they take the time to track that success, when they have a success, like they didn't engage in that behavior, and they take a moment to track that success, it hardwires it into the body and starts to create that new pathway that Susan and Elaine have been talking about. And it takes time. You know, as we talk about walking a new pathway through a field, the first time you walk it, it's only going to barely smash the grass. You've got to walk it several times before the grass wears away and then you can see that pathway. So you want to practice it multiple times because that's what's going to pause for a second. Yeah. І таким чином, от коли я сказала, ми сказали про зчитування, тобто, якщо, наприклад, дитина чи людина, наприклад, мали цю таку поведінку, і що вони постійно повторюють, вона якась поведінка, ну, яка навіть пов'язана з тим, що пані Аня говорила, і в той момент, коли успішно дитина може припинити цю поведінку, наприклад, не зробили вони там, перестали там на секундочку навіть гризти нігті. І дуже важливо считати відчуття, пов'язані з цим успіхом, те, що вони навіть на секундочку змогли зупинити. І таким кожен раз, коли ми помічаємо, наприклад, що ми змогли успішно припинити, хоч навіть на момент, і усвідомлюємо, і таким чином усвідомлюємо і зчитуємо власне тіло, це ніби як ми вибудовуємо нову стежечку. Знову ж таки, ми завжди йшли по тій самій стежці, ті самі думки, та сама поведінка, і тепер ми починаємо будувати абсолютно нову стежечку. Thank you. Yeah, so that timing is important. The closer you can track to the success, the more powerful effect it has on the brain. І дуже важливо, власне, час. Це коли, як чим пошвидше можна усвідомити і побачити, і считати, що це був успіх, я припинив цю поведінку, і тоді це більше має вплив на мозок. It is a similar system that is happening when people self-harm in some way. There is a tension release that happens after somebody engages in self-harm behavior. І це теж дуже схожий процес, коли хтось, наприклад, сам себе шкодить там, або надає собі якісь тілесні пошкодження. Це дуже схожим чином працює мозок в той час так само. І так само ніби потрібно вміти зчитувати, так? Can I just add, Kim, is that, for example, if the child is worried and they're going, oh my gosh, there's this and this, the war, I hear the explosions, and their nervous system is getting more and more charged, sometimes that self-harm actually helps them feel better because their anxiety is so up, they don't have another skill in order to be able to intervene that is about well-being rather than harming themselves. So what I want to emphasize here, Vera, is that sometimes the self-harm is not because they want to feel better. They want to get rid of the anxiety, not that they want to really harm themselves, if that makes sense, what I'm saying. Oh, absolutely. Yeah. I can add to my own eating disorders because it was very similar. Yes, exactly. І інколи, наприклад, дитина, можливо, настільки в такій паніці, стільки в них тривоги є, що тут війна відбувається, там вибухи, що така паніка, і в них емоційно настільки це все накручено, нервова система настільки накручена, що самопошкодження – це не те, що вона хоче відчувати більше болі, просто це як ніби полегшення, ніби якесь таке. Дитина просто хоче відчути, або людина полегшення, і таким чином це ніби як намагається пошкодити своє тіло, але насправді хоче, щоб нервова система і тіло себе краще почували. So go ahead. So it's a very reinforcing process that happens. Even though it's maladaptive, it's very, very powerfully reinforcing because it deals with the anxiety. І це як починається ніби поведінка, вона зміцнює хід тих думок. І чим більше людина відчуває такий дистрес, тим більше вона хоче якось щось зробити і якось себе втамувати, і вона ніби одне одного годує, виходить. So whenever we try and take a coping mechanism away from someone, we want to give them a new, more adaptive coping mechanism that they can use to deal with that anxiety.
І тобто таким чином ця дитина чи людина – це їхній механізм подолання цієї тривоги. І таким чином ми хочемо просто їх навчити новий механізм, якусь нову навичку, щоб вони могли використовувати замість самопошкодження якусь іншу навичку, яка б допомогла їм краще почуватися. So if we can teach the CRIM skills and have them use them and practice them over time and develop those new pathways, those new reinforcing pathways that are adaptive, the child can slowly move away from those maladaptive pathways. І якщо ми можемо навчити цих навичок спільності, I'm just trying to sometimes confuse. Якщо ми можемо навчити цих навичок стійкості спільнот, і таким чином дитина може мати ці нові навички, як можна себе стабілізувати і краще почуватися, ніж використовувати ту поведінку, яка була самошкідлива. Okay. And if you want, I can share a little bit about my eating disorder struggle and what part of it, what was helpful for me, those times when I didn't do it because I was bulimic for 10 years. And when I didn't do it, I would just tell myself, good job, you did such a good job. And just like reinforcing myself with positive statements. I can share that if you want me to. Окей. І я також хочу поділитися своєю історією. Я страждала 10 років, вже, слава Богу, 5 років немає цього, але в мене була булімія 10 років, і це теж вона вважається поведінкою такою самопошкодження. І що мені допомогло, багато різних методів допомогло в першу чергу говорити про свою поведінку з іншими. Мені допомогло навіть визнати, сказати те, що в мене є така проблема. І також кожен раз, наприклад, коли там я не робила цієї поведінки, і я собі просто казала, молодець, класно, молодець, хоч один разочок, але не зробила. І кожен раз, коли ти можеш собі навіть говорити такі якісь позитивні речі і підтримувати сам себе, і виявляти до себе якусь таку самоспівпереживання там, чи співчуття навіть, і любов навіть до себе, і сказати собі, та молодець, хоч один раз, але там не зробила цього, так, молодець. І навіть підтримувати себе, тобто святкувати свій успіх. Навіть якщо це маленький успіх, наприклад. Можливо, на наступний день ця поведінка відновиться. Але коли є успіх, то його треба святкувати навіть і сказати собі якісь такі слова вдячності і підтримки. So just celebrate little victories. Maybe today I can, maybe I'll do this behavior, maybe I won't do this behavior today, so I'll tell myself, good job. Maybe tomorrow it will happen. But every time when I succeed, I'll celebrate it and I'll tell myself some positive words. Elaine, I think you're muted. Elaine, sorry. Yeah. So, and it's also not just even the positive statement, it's sensing. If we loop the positive statement, self-talk into the sensation, then that actually creates those pathways in a way that really can reinforce those positive thoughts. Yeah, thank you. І в той момент, коли, наприклад, це не лише там я собі буду казати там молодець, там чи святкувати якось, але також відчувати в цей момент, як я себе відчуваю. Тобто ці слова і самопочуття, щоб вони разом поєднувались. Тобто, ага, як я себе почуваю, приємно, окей, дякую. And part of the answer to Anna's question too is expanding the toolbox for that child, so that instead of I'm biting or I'm doing something, I'm scratching my skin. What could I do instead? And so it may be, I'm going to do this with my fingers. I'm going to do something that's not self-harming and creating a new pathway that is not causing damage to the skin, for example. І таким чином ми хочемо як ніби збільшувати набір інструментів для цієї дитини, тому що в неї був один інструмент – це просто кусати нігті, наприклад, або різати себе. Так? І це був просто їхній метод, їхній інструмент краще почуватися. Таким чином ми хочемо їх навчати інших навичків, які можуть теж їм допомогти краще почуватися, збільшувати набір інструментів. І, наприклад, я знаю, що для мене йога і медитація – це були мої інструменти. For me, yoga and meditation were my new instruments, my new tools. So there you go. Beautiful. Okay. So then Anna has her hand up. Так, Анечка, давайте. Мене початок сьогоднішньої зустрічі надихнув на ось таку ідею. Це вправи від віри, і це наша вправа, коли ми торкалися якогось предмету. А якщо запропонувати дитині, яка має такі проблеми,
якісь вправи з сенсорного навантаження саме на ці зони. Наприклад, дитина, яка кусає себе за нігти і там або смокче пальці, запропонувати їй якісь вправи з пальчиками і давати якісь там цікаві ігри, які вона може виконувати. Або, наприклад, дитина, яка видирає у себе волосся, її можна навчити якомусь масажику, коли вона буде торкатись голови і таким чином відчувати та знижувати напругу тут. Або, наприклад, спробувати якісь масажики пропонувати з використанням або креміків, тобто наситити для дитини ці зони і іншими сенсорними відчуттями, які будуть давати дійсно приємні емоції, бо вони будуть смішними, вони будуть якимись там, як в українській у нас є вправа «ідьотка за рогатая», тобто якісь такі речі, які будуть у неї викликати дуже яскраві позитивні емоції, а також давати їй, насичати її сенсорно саме ці зони. А це буде доречно. Я думаю, що так, але зараз я перекладу. Дякую. So I will translate. Anya says, what do you think about this? I have this idea that came as a combination of Susan's activity and the yoga activities that we've done. So let's say if a child has obsessive biting, if we can use sensory system around that part of the body, but instead of biting the nails, maybe they can play, do some yoga or activities with their fingers, something pleasant, or maybe if child has a tendency to pull their hair, instead maybe massage their head, maybe braid their hairs or something like that. So they can utilize the same sensory areas in the body, but maybe in a more pleasant way. What do you think? Again, another wisdom of Anna. Of course, that would be something that would be very helpful to try. Yes. Так, Аня, це знову ж таки ваша мудрість, і дійсно це дуже така хороша порада, звичайно, так. So thank you, Anna. And so I see that our time is quickly slipping away, but I would like to kind of end with Catherine. Here she is a school teacher. She's got children in the classroom, and there's a child that has a behavior that's compulsive. What might a classroom teacher do? Catherine shared with us what she does. So Catherine, I know those help now strategies. So go ahead and how you engage with children. So Vera, I know you have to translate first. Yes. Ми закінчимо дуже хороша порада від Ані, і також ми далі будемо переходити до пані Катерини, котра працює вчителькою. І що нам робити, якщо діти в класі, під час уроку, там, чи коли в класній кімнаті мають такі поведінки, як ми можемо їм допомогти? Будь ласка, пані Катерина. So thank you. Yeah, we have the Help Now strategies posted around the classroom. And if it's online, I think that's something that could be posted maybe in the chat that we could use. And what I'm finding is that really using invitational language. So would you like to do this together with me? So there's that choice and that invitation. I think what really works best. So kind of acknowledging what's going on with them. And yeah, having them find, we also have sorry, I should let you translate. Okay. І, значить, що я використовую, що пані Катерина використовує, вона має у своїй класній кімнаті скрізь такі ідеї щодо миттєвої допомоги. І, наприклад, якщо і це ті навички миттєвої допомоги, які ми вивчали раніше, і важливо просто використовувати мову запрошення. Ми вже про це, наприклад, вчора говорили. Не казати дитині, ой, йди там випий воду, а я запрошую разом, давай це зробимо. І також стверджувати, говорити цій дитині, ага, я бачу, можливо, що ти так поводишся, там, давай, може, спробуємо цю чи іншу таку миттєву допомогу, навичку. And so sometimes before an incident occurs, we do a practice, so they have a chart with the Help Now strategies, and they experiment with each of them and decide whether that it's pleasant, unpleasant, or neutral for them. And we do that a few times. Okay, so перед тим, як, можливо, навіть ще перед тим, як дитина навіть ще ви показала будь-які симптоми тієї поведінки, пані Катерина разом з дітьми, наприклад, пройде через там тих 10 миттєвої допомоги навичок, і вони визначать для себе діти, яка їм подобається, тому що вибір, важливий, щоб мали вибір, можливо, якась приємніша, якась неприємна, щоб вони знали для себе, що їм допомагає. And so we do that a few times, so it helps them to understand that
different help now strategies work for them at different moments, different days, different time of day when they're feeling. Their nervous system is either overactivated or underactivated. І таким чином ми пройдемо через список цих навичок, декілька разів навіть, щоб дитина могла усвідомити, бо в якійсь мірі одні, можливо, допомагають в один день, в інший день зовсім інше щось може спрацювати, але щоб вони собі так знали, пам'ятали, які їм подобаються і які їм спрацьовують, і тоді вони можуть їх застосовувати для себе. And I just think what helps with that too is really helping them to build their sensation language. So differentiating between different sensations and building that vocabulary can be helpful, and that's on a day-to-day basis. І таким чином теж важливо будувати словниковий запас дитини, щоб вона знала, наприклад, як навіть називати власні відчуття. І таким чином, будуючи словниковий запас, вона могла описувати свою поведінку і описувати власний стан. Thank you, Catherine. Those are such practical strategies. Thank you. And so I'm just going to loop back to Kim for the final word before we end today. Yes, I just wanted to thank you for allowing that, because I wanted to add one thing that I actually am stealing from Susan Reedy from yesterday, because I want to add this to my dialogue because I think it's so important. You don't have to be in distress to build your resilience. It is actually important that you notice resiliency during times when you're in your zone, so you can widen that zone as well. And so pause for a second, let her translate. І пані хочу просто додати те, що пані Сюзан говорила вчора, про те, що нам не потрібно чекати, щоб ми були в зоні тривоги чи в якісь неприємних обставинах, щоб відбудовувати власну стійкість. Важливо помічати, коли ми є в зоні стійкості, і щоб ми могли в цій зоні ж працювати і розширювати власну зону. So if you're a parent or a teacher or a friend or a peer, anyone, if you notice someone smiling or somebody in the resilient zone, you can just say, I see your smile. What do you notice that sensation in your body? Or, I see that joy on your face. And that can be helpful in them building their resilience, and I'll pause first. І, наприклад, чи ви, можливо, є батьками, чи вчителями, чи працюєте з дітьми, і якщо, наприклад, ви помічаєте, дитина посміхається, можливо сказати, я помічаю, що ти зараз посміхаєшся. Як ці відчуття посмішки ти відчуваєш зараз? Що ти помічаєш в себе? And especially it's like a bank account of well-being. You're putting money in the bank, right? That's what you're doing. It is. Yeah. And for a kid who has trauma and has OCD, everyone's paying attention to their a different behavior, to the behavior that's more problematic. They're not paying attention to that wellness behavior. So you want to highlight that and focus and add to that bank account. І це як банківський рахунок позитивної поведінки, тому що зазвичай, якщо дитина травмована, має якісь такі нав'язливі думки або якусь таку негативну поведінку, то зазвичай всі бачать і звертають увагу і кажуть про цю дитину, щось говорять їй, коли вона поводить себе якось неадекватно. Тому важливо підтримувати і звертати увагу дитини і нашу увагу на позитивну поведінку і на ті позитивні моменти. All right. Thank you so much. So I know it's keeping within the time. We want to thank you all for being present. Please send your questions to EdCamp, and we will continue to do the best we can to give you some ideas for these very problematic questions that are coming up right now. And we wish you all safety and peace. And I think you know that many of us who are praying folks, we pray for Ukraine every single day. І дякуємо вам дуже всі. Будь ласка, продовжуйте задавати питання. І просто бажаємо всім миру і злагоди. І знайте, що ми всі за вас молимося, і ви в наших думках. І ми будемо продовжувати з вами ці сесії.
I just wanted to ask real quick. Sorry, Аня хотіла запитати, а Наталя окей? В неї все там окей? У Наталі все добре, у неї сьогодні дуже поганий інтернет, то в неї все добре, просто вона залишилась без зв'язку, на жаль, але вона завтра точно буде з нами. Окей, добре, то хотіла запитати просто. I just wanted to ask if Natalia was okay. She just had a bad internet connection, but she should still be back tomorrow. Okay, great. Okay, and see if Anna wants to say anything in closing, Vera. Аня, можливо, ще якісь ви слова хочете сказати під кінець? Так, я хотіла ще раз подякувати всім за участь в сьогоднішньому нашому вебінарі, за запитання, за відповіді і нагадати, що завтрашня наша зустріч буде присвячена студентству і молоді, яка зараз опинилась в дуже складних обставинах. То запрошуємо всіх, чекаємо ваші запитання і дякуємо тим, хто вже їх відправив. І ми обов'язково спробуємо максимально дати вам корисну та ґрунтовну інформацію завтра. То до зустрічі о 17:30. So we'll see you tomorrow, and tomorrow we'll talk about youth and students in colleges and the difficult situations they are in right now. So we already sent in those questions. Okay, great. Thank you. So until tomorrow. Bye-bye. Bye, everyone. Bye, everyone.